Halo guys, how's it going? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal lanjutin bahas soal TOEFL bagian written expression atau part B-nya dari video yang sebelumnya. Karena di video sebelumnya kita udah bahas grammar structure 15 soal. Nah, kalau sekarang kita punya 25 soal. Seperti apa sih bentuk soalnya? Jadi nanti teman-teman bakal ada 25 soal nomor 16 sampai 40. Setiap soal itu punya satu kalimat. Nah, di satu kalimat itu bakal ada 4 kata yang digarisbawahi, A, B, C, D. Nah, teman-teman harus menemukan yang di garis bawah ini itu mana sih yang salah gitu, yang membuat kalimat itu tidak padu. Okay? So that is the rules. Nah, seperti biasa Kim bakal ngasih teman-teman 15 detik untuk kerjain, baru Kim bakal jelasin satu persatu. The man and the woman eating in the restaurant has been living here for 3 years. Jadi kita punya di garis bawahi the eating has sama years. Kalau kita lihat di sini subjeknya udah ada, verbnya juga udah ada. Jadi bukan tipikal soal yang sebelumnya ya, ada subjeknya atau enggak, ada verbnya atau enggak, apakah agree atau enggak. Jadi di sini kita udah punya, tapi ada yang error, ada yang salah. Di sini ketika kita lihat subjeknya ada the man and the woman dan verbnya itu has. Apakah mereka agree? Enggak kan? The man, the woman itu plural, maka harusnya kata kerjanya have. So pilihannya adalah C, checklist C atau bulletin atau X gitu ya C. Eating di sini bukan kata kerja ya teman-teman, karena eating di sini adalah kata kerja dari anak kalimat. Karena kalimat yang lengkapnya adalah the men and the women who are eating in the restaurant, tapi who are-nya diomit seperti yang dibahas di video sebelumnya. Jadi dipakai eating-nya aja. Oke, jadi kata kerja utamanya tetap has, tapi dalam kalau konteksnya benar adalah have. Oke, next dua. Ke-17, in my opinion, Bella is more beautifully than Cindy. Oke, kita punya in opinion is beautifully. Ketika kita lihat di sini, beautiful itu kurang tepat karena di sini kita butuh adjective. Jadi ibaratnya Kim is more smart atau smarter, bukan more smart ya, smarter than someone else. Kim is more diligent than his friends, for example. Memuji diri sendiri terus ya. Intinya kayak gitu ya, kita butuhnya adjective di sini, bukan adverb. Karena beautiful itu dipakai misal kayak she draws beautifully, dia ngegambar dengan cantik. Jadi adverb biasanya menjelaskan kata kerja, misal she dresses beautifully dan sejenisnya. Oke, nomor 18. There are very interested they are very interested to the topics that I'm going to present tomorrow. They are itu udah agree, jadi are di sana udah benar. Very interested to topics I am going to present. I'm gonna present tomorrow. Itu nggak ada yang salah. Tapi di sini interested to. Di sini teman-teman punya collocation baru atau kayak phrasal verb baru, special, bukan phrasal verb ya, karena interest itu bukan verb ya. Maksudnya kayak phrase yang udah paten. Interested ini udah selalu sama in. Jadi interested in, I am interested in English. I'm not interested in math. Sebenarnya kebalik sih. I am interested in math. I'm not interested in English. Oh, ya, sekarang aku di sini ngejelasinnya English. Jadi interested in itu harus inget banget. Nomor 19. My neighbor Andrew is wide known as a playwright. Nah, di sini sebenarnya kebalikan dari nomor 17. Tadi beautifully harusnya beautiful. Sekarang wide harusnya widely karena kita butuh adverb baru. Oke, tugas adverb satu ngejelasin uh, kata kerja. Kayak tadi draws beautifully, dresses beautifully. Juga bisa ngejelasin kata sifat. Misal kayak she is beautifully amazing. Gak nyambung ya beautifully amazing. Maksudnya kayak she is amazingly amazing.
misal lagi jadi si amazingly di sini kan ngejelasin amazing. Misal lagi kayak she is very smart. Nah, very sana kan adverb, smart adjective. Jadi bisa juga kayak gitu. Bisa juga ngejelasin adverb yang lain sebenarnya. Kalau di sini konteksnya kan dia ngejelasin known, jadi widely known. Kata sifat nggak bisa ngejelasin kata kerja. Very good. Next, nomor 20. There are one serious problems that we need to solve as quickly as possible. Ketika kita baca ya, there are one serious. Udah jelas kayak, oh, one serious problems. Kok problems ada S, ada one juga, padahal there are plural. There are plural kan? Pasti di sana lebih dari satu. One-nya udah jelas salah. Oke, okay? Nomor 21. My brother and sister are used to live alone abroad. Oke, di sini materi yang akan kita sampaikan adalah materi cara bilang I am used to verb ing. Jadi bukan verb satu. Ketika ada I am, she is, they are used to doing something. Artinya biasa. Misal kayak, oh, I'm not used to speaking in front of many people. Aku nggak biasa ngomong di depan banyak orang. I'm not used to recording videos. Aku nggak biasa record video. Okay, I'm not used to. Kalau negatif ya, kalau I'm used to living abroad, itu artinya biasa. Jangan kebalik sama I used to yang nggak ada is mr-nya ya. I used to verb satu baru di sana. Itu artinya dulu aku biasa. Oh, I used to smoke. Enggak, kidding. Aku nggak smoke. I used to smoke atau I used to work at that company. Oke, okay? Jadi itu pakainya verb satu baru. Makanya di sini yang kurang tepat adalah living, harusnya to living. Oke, okay? Very good. Nomor 22. Some students have arrived, but we are still waiting for the other students. Some students udah make sense, udah benar. Have arrived juga, tensesnya udah benar. We are still waiting juga, stillnya udah benar. Di sini for other students. Salahnya di mana? Kalau other sebagai adjective, gak usah ada S-nya. For the other students. Kalau students-nya dihilangin baru for the others. Oh, some of us are here, so we are still waiting for the others. Kalau mau ada studentsnya for the other students. Oke, okay, jadi kalau sebagai adjective hilangin s-nya. Very good. Next nomor 23. Some of the students have submit their homework, but some others haven't. Oke, di sini have submit, perfect. Pasti verb 3, have submitted. Oke, very good. 24. The girl has been living in the city for 2 years, but her family live in another city. Kita udah bisa spot langsung of her family, bukannya hers itu setara kayak mine, jadi nggak nyebutin kata bendanya. Jadi nggak mine book, tapi my book. Nah di sini kan family-nya udah ada, bukan hers harusnya her family. Very good. Next, the dictionary thick on a table is very useful for me to translate the text. Oke, the dictionary thick. Ingat kalau kata benda itu, sorry, kata sifat itu sebelum kata bendanya ya. A smart person, a smart student, a beautiful girl. Jadi nggak ada a girl beautiful. Oke, so ini juga salahnya di awal, the thick dictionary. Very good. 26.
He came here not only to look for a job but to continue his study. Di sini ada materi yang namanya not only but also. Mereka udah bener selalu bareng-bareng. Tapi di sini but-nya kurang also ya. Jadi not only looking what is that. Not only to look for a job but also to continue his study. Okay? But also, but also. Okay, 27. Nowhere I have seen such a big building in this city. Di sini kelihatannya nggak ada yang salah. Udah bener aja gitu ya. Secara grammar bener. Tapi ketika teman-teman spot nowhere, nowhere itu merupakan frase negatif. Nah, ketika ada frase negatif di depan, itu kalimatnya bakal di inversion. Cara nge-inversion itu gimana? Jadi si auxiliary verb di kalimat utama dia bakal pindah ke depan jadi kayak nanya. Nowhere have I seen. For example, another word ya, bukan nowhere, misalnya rarely. Rarely have I seen my lovely friends in the class recently, for example. Oke, jadi ketika ada rarely, nowhere, terus banyak lagi kayak seldom, barely, hardly, ever, masih banyak kata negatif ketika ditaruh di depan, dia bakal ngubah kalimat jadi kalimat inversion. Oke, itu ada materinya kok, nanti insya Allah kita bakal bahas. Tapi untuk misal teman-teman mau tahu kata negatif yang diletakkan di depan membuat inversion itu apa aja sih? Boleh dicari juga di Google. Oke, next question. My father always has the car washed on Sundays. Nah, di sini ada materi yang namanya causative. Causative itu ketika we have something done by the others. Jadi polanya have something verb 3. Jadi we have something done by the others. Misalnya itu cukur. Kita nggak bisa bilang I cut my hair. Oke, nggak bisa karena orang lain yang nyukur. So, I have my hair cut by someone else. Misal ada orang yang nanya, do you clean your room? No, I have my room cleaned by the housekeepers, for example. Oke, jadi have something verb 3. Makanya di sini yang salah adalah wash. So my father always has the car washed harusnya. Very good, 29. Peter and Jane were in this town. I would ask them to help me finish this project. Ketika kita lihat langsung ke kalimat kedua, kita udah bisa spot, oh ini tuh materi conditional sentence. Kira-kira ini zero condition, first condition, second condition, atau third condition. Kita lihat ada I would ask. Oh, ketika ada I would verb 1 udah pasti second condition. Oke, juga di sebelumnya ada if I were. Ini kan Peter and Jane were. Tapi kok if-nya hilang? Nah, ini yang membuat si A itu salah. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Ketika if-nya diomit, atau kita nge-omit if di if conditional sentence, itu kalimatnya harus di inversion kayak tadi, kayak nanya. Jadi were-nya ke depan. Jadi yang benar adalah were Peter and Jane in this town, I would ask them to help me finish this project. Kalau mau lengkapnya, jadi if Peter and Jane were in this town. Kalau if-nya diomit, dibalik were-nya ke depan. Okay, very good. 30. Number 30, Natalie is going to get married, but I think she is not enough old to get married. Natalie is going to get married. Ada yang salah dengan itu. Haknya si Natalie ya. Grammarly juga udah benar. I think juga gak ada yang salah. Nah, di sini enough old. Ada materi yang namanya penggunaan enough. Karena penggunaan enough itu tergantung kata yang di-follow atau yang nge-follow dia. Misal kalau dia ketemunya kata adjective, dia itu harus setelah. Misal kayak I'm not smart enough to do this. I'm not sleepy enough to sleep. Oke, okay? Jadi sleepy enough, old enough. Jadi di sini harusnya old enough ya. Nah, enough dipakai sebelumnya itu ketika ketemu kata benda. Misal, we don't have enough books.
I don't have enough courage, for example. Oke? Okay? Paham kan? Pasti dong paham. Oke, okay, next ada 31, neither my father or my mother goes jogging in the morning on Sundays. Ketika kita lihat kayak di sini, oh ada my mother, ada my father nih. Pasti jawaban yang benernya, jawaban yang salahnya adalah goes di sini. Atau pilihan yang salahnya adalah goes. Karena kita punya dua subjek. Ternyata bukan itu teman-teman. Goesnya udah bener. Karena di sini ada materi yang namanya neither nor. Jadi bukan neither or, neither nor. Dan pola ini kita anggap di acceptnya sebagai singular, jadi bukan plural, makanya goes-nya udah benar. Oke, jadi neither nor. Kalau either or, kalau diartikan itu sebenarnya kayak gak baik ibu aku maupun bapak aku gitu kan, mereka pergi nggak satupun dari mereka pergi jogging. Oke, kalau diganti either or baru salah satu dari mereka. Got it? So neither nor, either or, harus ingat. Dan mereka dua-duanya dianggap apa? Singular. Oke, 32. I am very sure that there are not some people in the room at the moment. I am very sure, gak ada yang salah dengan itu. That there are not some. Oke, ada materi some sama any kalau teman-teman pernah dengar di materi grammar ya. Some untuk kalimat positif, any untuk kalimat negatif. I have some books. I don't have any books. Jadi di sini karena negatif harusnya any. So there are not any people. Got it? Very good. Next, each student must arrive at school on time every day. So each students, each itu untuk singular. Jadi studentnya nggak perlu ada s-nya. Ingat ya teman-teman, each untuk singular. Each student bukan each students. Itu jawabannya. Oke, next 34. Everyone knows that Albert is different with his twin brother Bernard. Di sini kayak nggak ada yang salah nih dengan ini. Apa nih yang salah? Gitu kan membingungkan. Nah yang salah di sini sama kayak tadi interested in, teman-teman harusnya pakai different from bukan different with. Itu udah sepaket. Jadi nambah baru ya frase patennya. Oke, next kita punya 35. Sinta and Nadia always go jogging on Sunday mornings and so are their parents. Nah ini juga kayak membingungkan kayak apa nih yang salah? Udah bener kok. Sinta Nadia go-nya juga udah agree. Sunday mornings-nya udah bener. On Sunday mornings-nya udah bener juga. So are their parents secara structure bener? Apa nih? Nah teman-teman dikecoh sedikit sebenarnya. Lihat kalimat sebelum and. Sinta and Nadia always go. Berarti itu kalimatnya verbal apa nominal? Verbal. Makanya ketika and so are their parents itu jadi salah. Harusnya so do their parents. Kenapa? Karena ini kan kalau diartikan ya ibaratnya Sinta dan Nadia itu selalu pergi jogging di setiap hari Minggu. Begitupun orang tua mereka. Nah, di sini bukan so are their parents tapi so do their parents karena kalimat sebelumnya verbal. Ini contohnya sama kayak gini ya, kayak my friends' parents are teachers, so are my parents. Baru pakai are, karena tadi kita di kalimat sebelumnya juga pakai auxiliary atau kalimat nominal. Got it? Jadi itu, kekecohnya di situ aja. Oke, nomor 36. I remember given a new and nice bicycle on my 9th birthday.
Oh, apa nih yang salah? Nice-nya udah bener, my-nya juga my birthday udah bener. Kira-kira apa nih? Oh, I remember given. Harusnya I remember being given. Oke, I remember diberikan. Being given. Karena pasti kan selalu bareng-bareng sama to be ya. So, being given-nya di bawah juga. I remember being given. Itu harus diingat. Udah, paten. Banyak banget soal yang pakai I remember given gini. Beda kalimatnya aja. 37. The man living near my house has been working at the bank since 10 years. Oke, apa nih yang salah ya kira-kira gitu kan? Kayaknya bener kok. Nah, ketika lihat di sini kemungkinan ada dua, ada at sama since. Kalau at the bank itu udah bener sebenarnya karena dia nunjukin kayak dia kerja emang di bank itu. Tapi since-nya di sini kurang tepat karena since itu kan biasanya nunjukin sejak kapan gitu kan. Since 10 years ago, since I was 10 years old. Kayak di sini since 10 years. Kan enggak ya? Lebih tepatnya for, jadi for 10 years. So the man living near my house has been working at the bank for 10 years. Untuk menunjukkan durasi itu for. Kalau menunjukkan titik poin baru since. Oke, at the banknya di sini nggak ada yang salah. Oke, 38. They will have renovated this house by this time next month. Oke, they will have renovate. Ini kalimat perfect. Selalu ada verb 3. They will have renovated. Very good. 30 berapa sekarang? 39. All of the children in the area have been suffering of malaria for 3 weeks. Again, kayak tadi, different from, interested in, ini juga sama. Suffering from. I am suffering from lack of financial. I'm suffering from stomachache. I'm suffering from heart diseases. Nauzubillah min dalik. Gitu ya, suffering from something, menderita sesuatu. 40. Both my sister and my brother are very good at play the guitar. Ini materinya ada materi gerund, jadi kata kerja setelah preposisi itu harus jadi kata benda. Karena preposisi is always followed by noun. Kan? Jadi at playing, harusnya I am good at playing guitar. She is good at swimming. She is good at math. Kalau math gak usah jadi she is good at mathing ya, karena udah kata benda. Jadi yang di sini yang salah adalah D, harusnya playing. So that's all 40 questions. Not 40, I mean 25 question sampai nomor 40 di section B ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ngerasa, oh Kim terlalu cepat, lebih lambat, boleh banget tulis di comment section. Kim kenapa pembawaannya kayak gini tuh biar kayak to the point gitu, nggak bertele-tele ya, ibaratnya kayak nggak nulis sana, nulis sini, dan lain-lain. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah kedepannya kita bakal terus ulangi part A, part B, part A, part B. Sampai kita itu secara naturally udah ngeh gitu. Udah ngeh aturan-aturan grammar di soal-soal TOEFL grammar, structure, and written expression ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman. See you in the next video.